Икс. Эй, что он не видит? Что ж, начали. Сегодня, короче, я хочу поиграть во всякие игрулечки, разумеется, ну типа очевидно. И поделиться с этим с вами. Так, проверяем звук. Звук работает. Звук работает. Так, у меня некоторые проблемы с отображением чатика. Так. Субтитры включены, чтобы было видно. Побольше, пусть в половину. Играю, короче, я на геймпаде. На нормальном уровне сложности. Играю я в Алана Вейка. Это ремастер. Когда-то я его проходил, но это было давно. Нет, я не проходил Алана Вейка, я прошел где-то наполовину. Всегда хотел пройти эту игру. Спасибо за пожелание удачной игры. Ну, здесь вроде прикольная сюжетка насчет боевки. Ну да, согласен. Но вообще здесь типа вроде как особо она не про боевку же. А про сюжет, она же вышла в 2012 году, как раз в момент, когда эти сериалы находились на максимальном пике, и поэтому игра, она построена как сериальчик, типа в плане сюжета. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Ну и начинается игра не с самого начала сюжета, а где-то с середины. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Кстати, вот это не помню. Мне казалось, игра начинается с того, что... Так, ну я вроде... посмотреть вверх. Нет, конечно. Кто-нибудь вообще инвертирует управление? Ну я собираюсь в контрол пройти. У меня он тоже со всеми этими приколами.
но никак руки не добираются. Я прошел там какой-то процент игры. Мне очень нравится, типа, контрол. Там прям так круто. А, да, точно, он потом на барже проснется. Все. О. Я, короче, еще скачал русификатор от Games Voice. Хотел, чтобы там это все, но он почему-то не сработал. Воу-воу-воу. Так, ЛБ. А, вот так вот. Не бей, пожалуйста, дядя. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. How does it feel to die by the hands of your own creation? Вообще, Remedy, они классно делают. И, типа, почему в других, типа, компаниях, игровых студиях нету таких сценаристов? Типа, что только в Финляндии хорошие сценаристы водятся? Trapped. There was no way out. Блин, я не помню, что здесь надо делать. Нужно убираться. Еще камера здесь дико неудобная. Прям кошмар, какая неудобная. Как я хочу идти на свет. Something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder. А вообще, если не ошибаюсь, Control, история Control, это то, что написал Алан Вейк, вроде исходя из того, что там в DLC.
When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Pick up the revolver. Now you'll die. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Я, кстати, взял сейчас не только Алана Вейка, но и другую игру, и она мне чем-то напоминает это. Сперва немножко... Ох ты ж, пес! О, что-то сложно. Это оказалось сложнее, чем я думал. Угу. Так, если не ошибаюсь, здесь больше. Привет, Никит. Спасибо. Нужно чуть-чуть приловчиться, и все пойдет как надо. Я помню еще в свое время всех поражала, какая здесь крутая постановка и физика. Ну, в принципе, ремастер, он не сильно отличается от того, что было в оригинале. По идее, это та же игра, просто подтянули графику. Ух ты! Сделали ее покрасивше.
Так, сейчас вот Алан проснется, если не ошибаюсь. Насколько мне память не изменяет. Поднимет, ну, короче, и окажется на пароме после заставки. Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Вторая игруля, которую я на сегодня приготовил, называется Guild. По сути, ну я не знаю, что это тоже. Я думал, это что-то типа Little Nightmare. Little Nightmares, я не помню точно, как она называется. Но я так чуть покатал, посмотрел, как она работает. И вроде нет. Типа проблема Алана Вейка, что он захватывается только как захват экрана, поэтому все остальное, что есть, типа чатик и так далее, он перекрывает почему-то. Ну, может быть, это просто инет тупит. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? Так. You have a lovely wife, if you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I can get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have Так, a посмотрим, lovely что здесь holiday. еще есть. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's А тут cute. вроде грубый мужик. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got it. Are the locals giving you trouble? Just say the word, and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices Кто-нибудь, flowing? кстати, кроме Димы, играл в Алана Вейка? I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if Типа, there's a problem, по ощущениям, сейчас okay? будет такое немного длинное, затянутое, но очень крайне атмосферное I love you too, вступление. Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake, Alan Wake. Oh God, I О, am второй your самый biggest любимый fan. I know поклонник. people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the Так, здесь bookstore всякие when they took it out приколы of the есть. window. And you keep it here. Well, okay.
Good for you. Bright Try the Falls. coffee. Just don't blame me when you fall in love, cause it'll break Do me your a heart. favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut. Суровые Number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both Мужички. of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Ah, It does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Yes. Так, можно this is it. I've died and gone to кофейку hell. взять. А всю музыку для игрули, короче, написали Poet of the Fall. Ну, к сожалению, типа, прикольное место, атмосферное, но делать здесь больше нечего. Right. So much for a quiet vacation. Вообще, если народ желает, можно замутить что-нибудь другое. Например, заняться созданием друида. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find You don't Stucky wanna to die, get the do key you? and get out as soon as Worse. possible. The waitress was giving me a headache. But he Overacre didn't fans listen. always did. Ща начнется. Hello? Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Какая-то мутная дама. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Seth. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Splendid. Damn hernia. This swells up Да, my могу. balloon if I lift В принципе, почему бы нет? it. Yeah. Но не прямо сейчас. Прямо сейчас я стрим веду, как бы играю в игру. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, John? I wish. Мне кажется, ты немного спамишь. Пятик, чел. Я, конечно, не против, это создает. Andersons. They're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Кстати, прошло меньше 15 минут. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Чё-то не так. That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay.
Что у тебя за канал? Расскажи вкратце, пока сидишь в чатике. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Wow. It's gorgeous, Alan. И чё, и как у тебя там идет? Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Так, типа, добраться до темноты до дома. Ага. Так, так. Вот отсюда до дома. Ну, я аниме не очень люблю, но фантастику люблю, так что подпишусь. И это маленький канал, могу и с основного, в принципе. Пень. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Типа текстурки подтянули, но не везде, они все еще достаточно плоские. An old generator had been connected to the power cable. Все, свет у нас есть. Прикольно, типа внутри помещения этот геймпад вибрирует. А чё за подкасты? It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. О, типа Алан Вейк в отпуске, и я в отпуске. I thought we could be happy here. Такой приколдес. Еще можно полазить по острову, посмотреть здесь, что еще есть. Я потому что никогда особо здесь не лазил. По-моему, здесь не то, чтобы что-то есть на самом деле. Но, может, что-нибудь интересненькое найдется. Текс, пока ничего не нашлось. И вон, типа, когда смотришь на эти, на камни, то скайбокс хороший, в принципе, а вот те камни, ну, видно, что им не особо хватает текстурок. Если не ошибаюсь, игра выходила еще во времена PlayStation 3. И поэтому она, собственно, выглядит как выглядит. Хотя я несколько лет назад... У меня почему-то она, когда вышла на ПК, не завелась. Я не помню почему. По какой причине. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Вот. И я потом, спустя много лет, решил попробовать. Alice wouldn't have come out in the dark. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBFM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Спалили меня, короче. Great. So much for keeping a low profile. Блин, вот это вот прям классный вид. The water was black,
I couldn't help but imagine all sorts of horrors lurking in the depths below. Кстати, вот камера, которая как здесь, она прям заставляет играть на геймпаде, потому что на мышке, я помню, играл на клавомыши, было дико неудобно. А вот на геймпаде нормально. Ну, какие-то грустненькие песни для сна, типа Ланы Дель Рей. А я не помню, для чего термосы собирать надо. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Surprise! Опа. Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice! Everyone Hey, keeps... hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Что-то очень быстро ночь наступила. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? Тупые птицы. Alice? Alice? Вот и Икшон пошел. Oh no! Keep going. Wake up. Alice? Что тут вообще происходит? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover. Кажется, я разбился на машине только что. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Ух, ну что ж, побежали, посмотрим. Такс. Там тачка. Будем спускаться потихоньку. Машины больше нет. Машина упала. Мне, считай, повезло, что вылезти успел. Но я помню вот эти вот именно моменты, они жутко дико атмосферные. Ты бежишь по лесу, такой свет вот такой, круто же. Прям свет очень классный. Hello? Someone there?
The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Так. Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest. Ладно, я не буду зачитывать. But the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare. Ага, типа некоторые страницы нельзя получить просто так. Учитывая, что в прошлый раз я проходил Форт Солис, в который персонаж все время вот с такой скоростью ходит, можно немножко потупить. Ладно. Тупить не прикольно. А здесь убийца с топором сейчас будет. Я помню, это было в рекламе, в рекламном трейлере. Типа, ты читаешь то, что написано, и потом это происходит. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Я, когда, короче, играл в Алана Вейка, еще параллельно вводил игру мистическую. Я ее начал вводить раньше, чем начал играть в Алана Вейка, и, короче, проникся. Ну, точнее, начал в нее играть. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Fair and square. Так. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater. Нужно найти фонарик. Возможно, надо было играть на кошмаре, чтобы получать эти все... Ну, типа, в конце концов, это консольная игра, следовательно, она простая. Сейчас может быть, типа, вонь из-за соусов и так далее, но по сути... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тут все-таки главное, я считаю, атмосфера и то, что происходит, а не сложность. Да вообще в большинстве игр. Но, разумеется, не все игры такие. О, даже Джек Николсон в сиянии. Батарейки пригодятся. Патроны для револьвера тоже пригодятся. Телека здесь нет.
I wasn't about to open the door, as long as I was liable to catch an axe with my forehead. You can see the sights and keep those cholesterol levels down. At the same time. Yes. Bright Falls Sheriff's Station. How may I... Hello? Hello? Воу, что-то происходит. Телефонную линию оборвали. Вот гады. This is bad. Эй, ребята, вы чего? Ух ты, здесь я не знал, что здесь можно это типа погибнуть, потому что типа не успел сориентироваться в происходящем. Прикольно. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. Ай, током бьется, больно. There were more of them. Эй, я же вроде нормально увернулся. А, все, ушатали. There were more of them. My head pounded with the concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Так, это я выключил. Но здесь надо еще посмотреть, может, что-нибудь... А, во. Типа вот эти вот знаки. Их видно только в свете фонаря. Их вроде как я нарисовал. Типа Alan Wake. И они ведут к всяким типа приколдесам и вот, типа такого. Hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Всякие полезные штуки. Причем, насколько я знаю эту игру, здесь не надо экономить ресурсы особо. Потому что между эпизодами их типа внутри эпизода не хватает, а между эпизодами их по большей части отнимают, насколько я помню. Ладно, я возьму лучше револьвер, потому что дальше будут группы врагов еще, насколько я помню. И против них пригодится ракетница. What the hell was that? Ну, что-то было. Типа, мы не понимаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, очень страшно. Я помню, где-то тут еще где-то что-то было такое прикольное. А, вот. Термос с кофеем.
Я, правда, не знаю, для чего этот, типа, кофе собирать. Для хорошей концовки, может быть, а может, для плохой концовки. Но, так как скоро вторая часть выходит, а игра-то, типа, легендарная... Приобщиться, пройти хочется. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Ну, вот это я пропустил. Там что-то еще есть. Ну, кстати, несмотря... Ну, типа, ее, конечно, прилизали, причесали в ремастере, но все равно выглядит даже, типа... Она, по крайней мере, выглядит так же, как я ее запомнил. Хотя, наверное, так... Сейчас смотреть на игру, как она тогда была, было бы довольно проблематично. Так, ничего себе, я... Сколько... Видимо, я сколько-то страниц пропустил. Ну ладно, я даже не буду ее читать. Ладно, давайте прочитаем. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several. В следующем эпизоде, если не ошибаюсь, Барри прилетит. Стик не надо нажимать, надо удерживать эту кнопку. А я думал, надо стик зажать. А если, я хотел сказать, Макс устал, Аллан устал, то и, типа, уворачиваться он не может, да? Ну, видимо. Ой. Жестко. Жесткие пацаны. Да что ж такое? Угу. Вот так вот. Машина по истреблению тьмы. Ну ладно. Но какие-то успехи я явно делаю. Еще к управлению не до конца привык. Если висят бревна, они обязательно упадут. Так. Вот. И, кстати, по-моему, игра выходила только... А может, я не помню, честно сказать. Но, по-моему, она не выходила же на этом... По-моему, эксклюзив бокса. Это майкрософтовская, потому что игра была.
Но я могу, разумеется, ошибаться. Может быть, она и не только на боксе выходила. Типа, кто знает, напишите. Ну и напишите, типа, как вам вообще игруля. Мемов по ней вроде бы не было, кстати. Никогда. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Ну, прикольно, типа, я все еще... А вон, по-моему, нет, просто камень. Я думал, там еще термос. There had to be a way to get up there. There was no power. There was bound to be a generator somewhere там at the logging генератор. site. А с другой стороны, типа, на ПК, пожалуй... Пошли в жопу. На ПК удобнее играть из-за того, что удобнее целиться. Опа. Вот это уже серьезно. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into... Ну, сейчас будут птицы. Так, а пулев нету? Пулев для дробовика. Ну ладно. Кстати, по-моему, чуваков прям по максимуму высвечивать не обязательно. А, надо повыше. Типа... Можно просто застрелить их. Но это не точно. Термос. Термос надо взять. Это же какой-то коллектаблс. А коллектаблсы все любят собирать. Вот она, лудомания. Тык-тык-тык-тык-тык. Опа, не попал. Надо было прыгать. Кстати, у меня даже обложка, не вводящая в заблуждение сегодня. Там Алан Вейк нарисован и девчуля из той второй игры. Гилд игра называется. И у меня она по первым скольки-то там минутам, типа... Ну, я запустил, посмотрел, как она играется, работает. Напомнила Алана Вейка, и я поэтому скачал Алана Вейка, собственно. Вот такая вот коротенькая история. Сейчас я выжил. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather
Ну, с другой стороны, я бы мог, конечно, сейчас дальше проходить Baldur's Gate. Тем более, мне не так уж и много осталось там, судя по всему. О, какие-то звуки сейчас я слышал. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Так, я вижу, кто-то там мне в Стиме пишет сообщение. Сейчас я посмотрю. Типа, если пишут в Стиме, то это, возможно, что-то прям важное. Блин, а я что, не могу открыть чатик Стима на телефоне? Блин, не могу. Ну. Тогда сейчас я на секундушку скрою экран. И посмотрю. Итак, меня зовут играть Вапер. Еще куча всего. В других местах. Ну ладно. Тикс, тикс. 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 Вот так. Тикс. Вот. Блин, я закрыл чатик, теперь я его не вижу. О, страница рукописи. Я подпрыгнул. Прикольно. Так, я не помню, в этом эпизоде меня было... Нет, не в этом. В следующем. Где вы, пацаны? Напрягается обстановка немного. Что, дробовик не радует вообще. Так, я где-то здесь видел надписи. Safe Heaven.
Страница. I stepped into the gas station's garage. Ладно. Кстати, довольно занятно и любопытно, смешно, я не знаю уж как. Типа то, что везде раскиданы батарейки и... Где вы? А где они кричат? Ладно, сперва за ништяками. Может быть, на более высокой сложности просто, типа ракетница. Это редкая штука. Ну, не знаю. Я пока на средней же играю. Да, на средней. Сейчас попробую снова открыть чатик. Так, и он у меня с некоторой задержкой. Ну да ладно. Пикс. Так, сперва надо взять записочку, потом зайти на свет и отхилиться там. А, ну, кстати, отхил и так идет. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help, but I couldn't tell her the truth of what I'd faced. Так и будет. Мне казалось, что записочки эти реже находятся. Ну да ладно. Значит, я ошибался просто. Сейчас начнется. Уф.
Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station Уф. alive. Это было даже немножко потно. И ни одна из этих шняк не упала. Ну, еще, наверное, упадут. Может быть. И секретов вроде больше нет. Или есть еще? Нет, нету больше. Кажется, в конце первого часа игры я освоился с управлением. Это успех, я считаю. Олень. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Блин. Оказывается, у меня с этой игрой связаны всякие воспоминания. Еще, кроме того, что... At least for a moment, the sane world reasserted itself. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? День оленя. Кстати, у меня на той игре тоже был такой же день, и там был не день оленя, был какой-то другой день. Я не помню как, типа я... Во, шериф приехала. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Все как в книге написано. И это типа конец первого эпизода. Или нет? Ну, по-моему, это конец первого эпизода. Это вот приехали, типа мы туда, где дом должен быть.
сильнее. Previously on Alan Wake. Там еще же сериальчик между этими самыми эпизодами происходит. Now she's missing. I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. О, телевизор. Типа, мы только заехали в квартиру, получается. Ну, или только купили телевизор. Ну, нет, типа, заехали, наверное, уже какое-то время назад. У себя в квартире не могу зайти в комнату. Здесь я пишу свои произведения. Алан Вейк. Так, что там? Return to sender. Ага. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been... It's true what they say about the fall. О! It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid... Блин, это очень похоже на этот, на Макс Пейн. Даже типа голос вот этот вот. Прикольно. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Так, а где они? Это фотография. А где макеты обложки изучать? These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry! Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really... Еще даже светло на улице. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. То есть задержка совсем маленькая на стриме.
do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. Огромная I'll let you рыба. get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Так, что осмотреть? Карту? Ну, или что? И что осмотреть? I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, Блин, she's a типа... largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand... Музыка огромную, конечно, часть атмосферы создает, прям наваливает. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. И кот пропал. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Yeah, it's Mulligan here. No such I'm luck. at He Stucky's went on a gas bender station and with beat Danny Thornton. pretty badly. There's no sign of him. Started shouting Over. like that. Wait. Yes. Goddamn shadows in here! Hey! Hey, mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. Thank you, man, thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you Ух, different. You know, типа I shouldn't even атмосфера тайны создается. cops. They got it all wrong. See, sure. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot. Sure, I beat him up, but I wasn't drunk. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left.
Так, еще кофеек. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men. Так, здесь кабинет шерифа, короче. И я должен вот здесь вот без палева пролезть через дыру вот эту вот. А она типа не смотрит, да? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. Так. If I stop, Народ в чатике, отпишитесь, что вы там, как там. darkness will Marvelous, sir. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh! Hey! Oh my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead.
Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Вот, кстати, вот это место меня вдохновило на... ну, короче, не совсем вдохновило, я уже вводил игру, и вот это место потом послужило небольшим референсом к тому, что происходило. В принципе, я тогда Алана Вейка до этого места где-то и допрошел. Ну, типа, я еще этот эпизод прошел, но следующий уже нет. Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? Wait here. Are you high? Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? Wait here. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. Вон It's туда. an easy walk. Nice spot, too. Trying to pull a joke on me, freak me out? It's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist. Причем вся вот эта движуха, она, короче, началась после того, как уже начали игру. И типа вот примерно в таком домике, то есть все, что происходило, происходило до того, как я начал вести ту игру. Вот так вот. А когда я начал, типа, были найдены удивительные сходства. И я уже, типа, просто даже саундтрек из Алана Вейка включал как фон для игры. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deer Fest plan like? My plan?
You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Oh, yeah. No plan, really. Just taking the action. Ну, типа, атмосферу можно прям ложкой накладывать и жрать. Даже вроде ничего не происходит, там просто вот это раскачивается. Но удивительным образом игра крайне атмосферная. Я не знаю, как они смогли это сделать. Причем вроде ничего такого не происходит. Это очень круто. Еще подумали о всяких дурачках, которые пойдут с той стороны, и поставили камень, чтобы можно было перепрыгнуть. Кстати, странно, да? Что с этим домом не так? О, сериал. Этот сериал, это можно, его смотреть можно вообще отдельно. Просто смотрим. Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Так, а если еще раз можно взаимодействовать? Нет? А выстрелить в телек можно? Можно, но с ним ничего не произойдет. Ах, я стукнулся об тележку. Чуть не убил себя. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood.
My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The vision left me weak. There was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Help me! Сейчас все будет, как там написано было. Can you hear me? Anyone? Please help! Back here. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Правище, конечно. Так, куда идти? Сюда? Куда идти? Куда идти? Куда идти? The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright... Где? Где свет включается? I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! The ground was covered with golden patches, filled with darkness. А где пес? Had torn a mammoth-sized hole in the wall. И пса похитили. Don't feed the animals. Откуда он? Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park license. Да блин, где он? Obey The park ranger's instructions. at all times. Rusty, no! Never. Closer than 100 yards. To bears and wolves, never approach any other wildlife closer than 25 yards. pets must be leashed. At all times. Never leave your pet And unattended. It is to remove any objects or historical items from the park Gross. This includes even I go on the river. or even simple berries. Уф. Я уже мастер валить этих уродов.
Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Уф. Так. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it. Грустненько. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Вообще, хотели бы поиграть в таком сеттинге? Интересно знать. Типа, ну, какую-нибудь подобную историю. Это игр на 10, наверное. Хорроры и триллеры, они не особо длинные. Потому что поддерживать атмосферу довольно сложно на одной волне. А, на кошмаре, наверное, батарейки не заряжаются обратно у фонарика. Честно, я хотел бы что-то такое поводить, потому что это достаточно интересно. И достаточно нестандартно. Мы в такое играли уже, ну, примерно никогда. Ну, если даже и когда-то играли, то очень-очень давно. Давайте все в одну сторону, собирайтесь, собирайтесь, пацаны, собирайтесь, собирайтесь, собирайтесь. Что думаете? Сюда, скорее всего, ведут указатели, я их просто не нашел. А может, я правильно иду? Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart, too. Knew a lot about what was going on in the town. Knew a lot about Al. Even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to... Прикольно. Так, ну, я вижу, особо активности сегодня нет. Поэтому я доигрываю этот эпизод. Если активности до конца эпизода не будет, сейчас, кстати, будет экшн-сцена. Кстати, здорово, что игра дает возможность к ним подготовиться, типа, к моментам экшона.
то я пойду делать дела, немножко поделаю, а потом буду допроходить Baldur's Gate, а после этого я, наверное, запилю короткий видосик. Вот. Мощный мужик. А может, я дальше прошел тогда? Ах ты ж. Может, потому что я еще эти фаеры юзал. Типа не вот эти вот, а прям фаеры. Блин, я потратил ракетницу, ну да ладно, мне насрать. Он бьет меня серпом, типа, получай капиталистический писатель. Упс. Ладно, я пока потерплю с тем, чтобы тратить этот. Можно потратить батарейки, которых хоть жопой жуй, в принципе, пока. Вот так вот. А ракетницу потратить на толпу. Теперь можно поискать.
Так, видимо, мне сюда не надо было идти, потому что патронов становится все меньше, а без патронов я ничего этим типам сделать не смогу. Поэтому надо идти дальше по дорожке. Ну, там фонарь как раз. Так. Правильно иду я? Да, правильно. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam. Осторожные медведи. Угу. Ну, хотя бы кофе. Высоко. Слишком высоко. А, ну, термос. А термос, наверное, уже будет залутан сейчас. Нет. Окей. Ладно, двигаемся дальше. Типа револьверы, это все здесь сделано, потому что могут медведи напасть. Я не помню, кстати, будет здесь типа босс-файт с медведем или нет. Но это же не Baldur's Gate, чтобы здесь был босс-файт с медведем, да? Вот я не хотел, чтобы подобного произошло. Типа, я выстрелил все свои патроны, какие были. У меня осталось всего две пулечки, каких-то жалких, бедных пулечки для дробовика. Ну, конечно, типа, дробовик шотает пацанов с одного выстрела. Но все равно. Типа, если я не найду патронов, будет печально. Придется как-то изгаляться, бегать там, рамсить. И что-то нигде нету этих. Что я плохо ищу? Ну ладно. Секретов, типа. Нычек.
А, здесь все равно не пройдешь. Вот, я это место сверху видел. А может, пройдешь? А, ну да. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities. Это будет там чуть дальше сейчас. Может, я раньше точнее стрелял, поэтому мне хватало патронов. We gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares won't keep the bastards away. Мужик шарит. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. Ой, бесячая миссия по-любому. I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. А, какое говно. Типа, не люблю миссии, где у меня все отбирают, и типа... Как лох. Я бы мог стрелять в них, а... Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. Ну давай, добивай его уже.
Тупая миссия. Жепа горит. Сейчас, короче, если не получится, дропну. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up! What I got for you? Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Pull them off, damn it! A little longer. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. You just keep coming. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. Плотно, конечно. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Ну, стреляй уже.
Короче, все, я дропаю эту игру. There's more flares here. Get ready. We fight. Я утомился. Да и тем более, что-то вы не особо смотрите стрим. Так что всем, кто был, спасибо, всем пока.